হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল ইংলিশ মিডিয়াম গাইড। তো আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর ব্লসম মানে ইংলিশ বুকের চ্যাপ্টার 1 লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচারের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করব। এক্সারসাইজটা ফুল কমপ্লিট করব। ভিডিওটা স্কিপ করো না, মন দিয়ে পুরোপুরি ভিডিওটা দেখো। শুরু করার আগে বলতে চাই, ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা যথাসময় পেয়ে যাও। কোনো ভিডিও তোমাদের মিস হয়ে গিয়ে থাকলে তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে অথবা প্লেলিস্টে ক্লাস ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, চেক আউট করে নিও। আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো রকম কোয়ারি থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও। তাহলে চলো স্টার্ট করি দ্য বুক অফ নেচার। দেখো ফার্স্টে এখানে আছে কিছু ওয়ার্ড মিনিংস: অ্যাকাউন্টস, ডেসক্রিপশনস অফ ইভেন্টস, ইনহ্যাবিটেড, লিভড ইন আ প্লেস, মিলিয়ন, 10, 100,000. Activity 1. Underline the appropriate alternatives. India is in fact a big or small or huge part of the earth's surface. Answer is small. Once upon a time, the earth was too cold, dark, hot for any living being to survive. Answer hot. Fossils are a type of wild animal or one kind of hard rock or the remains of old living things. Answer hobe the remains of old living things. Next, activity 2. কিছু প্রশ্নোত্তর আছে। What must we do to know about the tale of this world? If we want to know about the tale of this world, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. How old is our earth? Our earth is millions and millions of years old. Who roamed the earth before the arrival of human beings? Before the men came, there were only animals who roamed the earth. Activity 3. As a subject, history is quite interesting. We have good relations with our neighboring country. Plants need air, water, and sunlight to grow. Can you imagine how big the universe is? You should study regularly if you want to be a good student. Next, activity 4. এখানে আছে দেখো কিছু মেক সেন্টেন্স। ইন্টারেস্ট, I have quite interest in horror story. Surface, don't drive on playground surface. Inhabited, camels are inhabited in desert. Together we play together in our garden. Scientist, I want to be a scientist. Unit 2. আবার দেখো এখানে কিছু ওয়ার্ড মিনিং আছে। ফ্যাসিনেটিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং, পেবল, স্মল পিস অফ স্টোন, ক্যাসেলস, ফোর্টস। নেক্সট, অ্যাক্টিভিটি 5. আইডেন্টিফাই which are true and which are false. Give supporting statement for each of our answer. Number A, fairy tales are rich in imagination. এটা হচ্ছে true. This would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. Next, B, we have no means to know about the far off days. False. In old times, when men did not exist, surely no books could have been written. We have no books written in those far off days. Number C, the alphabet of nature is like the Hindi or English alphabet. True. We must learn the alphabet of nature before we can read her story in her books of stone and rocks, as we have to learn the alphabets of Hindi or the English to read. Number D, we can learn a lot about our world from the rivers and mountains. True. Rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, fossils are our books for the art's early story. Activity 6. Complete the sentences. No book could have been written in old times because in old times men did not exist who could write. Number B, to be able to read any language, one should learn the alphabets of that language. Number C, a small pebble was definitely a part of a rock. Number D, on the beach at the seaside, little children can play and make castle out of the sand. Activity 7. Fill in the following chart. Statement: fairy tales need not to be true
reason fairy tales would not be based on any facts that we had seen. Number 2, a piece of rock looks different from a pebble. Reason it has plenty of edges and corners. Number 3, a bit of rock from some mountain side reaches a little valley. Reason rain washed it down to the little valley. Next statement number 4. All pebbles do not become sand. Reason rain left them behind and are not carried to the valley. Next, activity 8. Answer the following. Which are the things around us that tell us about the Earth's early tale? Rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, and fossils of old animals tell us about the Earth's early tale. Number B. Why does a pebble have a smooth surface? At first, big rocks break into small bits of rocks. It has corners, rough edges. When rain comes, then it comes down from the mountain to the little valley. Then it is continuously rolled out at the river and its edges are worn away and it becomes smooth and shiny. Number C. How does a pebble become grains of sand? If the river had carried the pebbles on, it would have become smaller and smaller till at last it become a grain of sand. Number D. What does the author mean by the great book of nature? We increase our knowledge by reading books. According to the author, our nature is also a book by which we can increase our knowledge. There are many things in nature like rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, etc. These are the pages of nature. We need to absorb this by our open eyes and ears and also mind. So the author resemble our nature as a book. Activity 9. Rearrange. So first sentence ta holo number D. A bit of rock is pushed by a mountain stream into a little river. Number 2. The rock is taken to a big river by the little river. 2. Number 3. The edges of rock are worn away and its rough surface is made smooth. Number 3. 4. At last it is turned into it becomes a pebble. Number 4. 5. The pebbles become smaller because it is carried on and on by the river. Number 6. At last it is turned into grains of sand. Number 6. Next, number 10. Match. Fascinating, very interesting or charming. Merely, only or just. Fortunately, luckily. Alphabet, a set of letters in a languages. Surface, top visible side. Own, become damaged by use. Next, number 11. Replace the underlined words with their opposite words. The man became famous in the early years of his life. The man became famous in the late years of his life. She is looking very happy. She is looking very sad. The trunk of this huge tree has a smooth bark. The trunk of this huge tree has a rough bark. Next, Jatin found his pencil box on his way to school. Jatin lost his pencil box on his way to school. Smita learned to subtract. Smita learned to add. Next, activity 12. Read the paragraph below and put apostrophe mark in the proper place. তোমাদের একটুখানি বুকের পোর্শনটা একটুখানি দেখিয়ে নিই আগে, তোমাদের বুঝতে তাহলে সুবিধা হবে। এখানে দেখো যে প্যারাগ্রাফটা আছে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি মার্ক ইউজ করতে বলেছে, যেমন ধরো রহিমস ফাদার, মানে রহিমের বাবা, এক্ষেত্রে কিন্তু এসটা এইভাবে লিখলে চলবে না, এসের আগে একটা অ্যাপোস্ট্রফি মার্ক দিতে হবে, এই মার্কটা, তাহলেই জিনিসটা ঠিক হবে, রহিমস ফাদার। এইভাবে যেগুলো আছে আমি এরকম দেখো মার্ক করে দিয়েছি। তোমরা চাইলে একটা স্ক্রিনশট এখানে নিয়ে নাও, স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখো, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আমি তাহলে নেক্সট চলে যাচ্ছি অ্যাক্টিভিটি 12B. রিরাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অফ ওয়ার্ডস ওয়ারএভার অ্যাপ্লিকেবল। এখানে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম বলতে দেখো এখানে যেটা বোঝায়, যেমন ধরো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এখানেই, যেমন ধরো আমি যদি লিখি ইউ আর, তাহলে এটা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হবে ইউ আর, এইভাবে। ঠিক আছে, তেমনি ধরো লিখলাম আই অ্যাম, এটা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হবে আই অ্যাম, এগুলোকেই কন্ট্রাক্টেড ফর্ম বলা হয়। ঠিক আছে, এইভাবেই দেখো আমি এই প্যাসেজটা কমপ্লিট করেছি। এই প্যাসেজটার যদি তোমরা স্ক্রিনশট নিতে চাও তোমরা নিয়ে রাখো।
যেমন এখানে দেখো ছিল ইউ আর, আমি এখানে করেছি এরকমভাবে। এখানে আই হ্যাভ ছিল, এইভাবে লিখেছি। শুড নট ছিল, এইভাবে লিখেছি। ক্যান নট ছিল, ইউ হ্যাভ ছিল, কন্ট্রাক্টেড ফর্মে আমি এগুলো সাজিয়ে দিয়েছি। এবার আমি নেক্সট যাচ্ছি 13-এ। প্রোনাউন আছে, পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ আছে, পজেসিভ প্রোনাউন আছে। তাহলে আই, মাই, মাইন, উই, আওয়ার, আওয়ার্স, ইউ, ইয়োর, ইয়োর্স, হি, হিজ, হিজ, শি, হার, হার্স, ইট, ইটস, ইটস, দে, দেয়ার, দেয়ার্স। নেক্সট যাচ্ছি, এগুলোকে দিয়েই আমাকে একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কমপ্লিট করতে হবে। ইয়েস্টারডে আই ফরগট টু টেক ব্যাক মাই পেন ফ্রম সুনীল. I gave him mine in the class because he didn't bring his. The little girl has torn her clothes. But why are your clothes dirty? Asked the mother to the girl's elder brother. We have soiled our clothes while playing outside this side. Next, activity 14-এ দেখো, এখানে একটা তোমাদের লেটার দিয়ে দিয়েছিল, ঠিক আছে। এই লেটারটা একটা বন্ধু তার বন্ধুকে লিখেছে। এবার এটারই আমি রিপ্লাই হিসাবে এই লেটারটা লিখেছি। নির্মল হ্যাজন্ট রিপ্লাইড ইন দ্য কারেক্ট ফর্ম। এখানে একটা ফর্মে দিয়ে দিয়েছিল লেটারটা, সে ফর্মটা কিন্তু এখানে ঠিকঠাকভাবে দেয়নি, ঠিক আছে। এই যে ফর্মের লেটারটা লিখেছে এটা ঠিকঠাকভাবে দেয়নি, এটাকে আমরা কারেক্টলি এটাকে রাইট করতে হবে। এটাকেই আমি এখানে কারেক্টলি রাইট করেছি, ঠিক আছে। এই লেটারটা তোমরা যদি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে চাও তাহলে নিয়ে নাও। জাস্ট এখান থেকে তোমাদের কারেক্ট করেছি এই অবধি, ঠিক আছে। একটা স্ক্রিনশট তোমরা নিয়ে রাখো। ওকে, নেক্সট আমার দেখো এখানে দিয়েছে অ্যাক্টিভিটি 14B. রাইট আ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট এ শর্ট ট্যুর ইউ হ্যাড রিসেন্টলি গন টু। তো এখানে একটা শর্ট ট্যুর সম্পর্কে বন্ধুর কাছে একটা লেটার লিখতে হবে। তো এটা আমি লিখেছি, এটা তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। নেক্সট যাচ্ছি, একটা প্যারাগ্রাফ দিয়েছে অ্যাক্টিভিটি 15-এ ভিলেজ ফেয়ারের ওপর। তো এই স্ক্রিনশটটা তোমরা নিয়ে রাখো। তো আজকে আমরা কমপ্লিট করলাম ক্লাস 7 ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বেঙ্গলি মিডিয়ামে ক্লাস 7 সপ্তম শ্রেণীর ব্লসম বুকের ফার্স্ট চ্যাপ্টার দ্য বুক অফ নেচার এর অ্যাক্টিভিটিগুলো আজকে আমরা কমপ্লিট করলাম। তো ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা যথাসময় পেয়ে যাও। কোনো ভিডিও মিস হয়ে গিয়ে থাকলে ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা প্লে লিস্টে ক্লাস ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, চেক আউট করে নিও। আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো কোয়ারি থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও। তো আজকে এইটুকুই, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।